Jai Baba Fani garu. I'm going to announce. Please unmute. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की jai. Welcome all to today's online Sahavas program organized by Avatar Meher Baba Hyderabad Center. अवतार मेहर बाबा हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित आज के ऑनलाइन सहवास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం వారు నిర్వహిస్తున్న నేటి ఆన్లైన్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अपार दिव्या कृपा सागरा. अपार दिव्या कृपा सागरा. सकल चराचर जगदोधार. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. जो हारुलिवे श्री मेहर बाबा. जो हारुलिवे श्री मेहर बाबा. महिनी जनिंचिन मानव रूपा. महिनी जनिंचिन मानव रूपा. इह परानंद जीवन मीवा. इह परानंद जीवन मीवा. भव भय भंजन परम पावना. भव भय भंजन परम पावना. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अज्ञानांधतनंत मुझे सी. अज्ञानांधतनंत मुझे सी. दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी. दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी. हरिषड्वर्गमूलंतरिं पगा. हरिषड्वर्गमूलंतरिं पगा. अव्यय मोक्षं बनुग्रहिं पुम. अव्यय मोक्षं बनुग्रहिं पुम. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. जय मेहर बाबा जय. 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 जय मेहर बाबा जय.
जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय अवतार मेहर बाबा की जय। आज के कार्यक्रम का विवरण: we have bhajans up to 6:20 in Telugu and Hindi, and at 6:20 talk by Wendy Connor from Meher Center, Myrtle Beach. Wendy Haynes Connor had the great fortune of meeting beloved Baba in 1958 and 62, and she will be sharing with us her wonderful Baba stories. And the gist of her talk will be in Telugu and Hindi at 6:55, and at 7:10 music by Buz Connor from Meher Center, Myrtle Beach. Buz Connor is an old-time Baba lover and an exquisite songwriter and a musician. He will present his beautiful music for beloved Baba. And at 7:40, beloved Baba's film show, and at 7:50, Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. ఈ రోజు కార్యక్రమం యొక్క వివరాలు సంక్షిప్తంగా: ఈ భజనల కార్యక్రమం 6:20 వరకు ఉంటుందండి. 6:20 టాక్ బై వెండీ కానర్, మెహర్ సెంటర్, మేటల్ బీచ్ నుండి వెండీ కానర్ యొక్క ప్రసంగం ఉంటుంది. ఆమె ప్రీతం బాబాని 1958-62 సంవత్సరాల్లో కలవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఆ ఉదంతాన్ని మనందరితో పంచుకుంటారు. 7:55 ఆమె యొక్క ప్రసంగం యొక్క తెలుగు మరియు హిందీ అనువాదాలు ఉంటాయి. 7:10 బజ్ కానర్, మెహర్ సెంటర్, మేటల్ బీచ్ నుండి ఆయన మ్యూజిక్ ఉంటుంది. అది 30 minutes పాటు ఉంటుంది. 7:40 ప్రీతం బాబా యొక్క చలనచిత్రం. అలాగే 7:50 నామ్, ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆర్తి. ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం నుండి శ్రీ అప్పలనారాయణ గారు ఒక తెలుగు భజన పాడతారు. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి కలతలే ఇక మరి లేవు కలవాడొకడే మెహరేతావు కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి కలతలే ఇక మరి లేవు కలవాడొకడే మెహరేతావు కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి అందరూ నా చెంతకు రండని ఆప్యాయతతో పిలిచెను ప్రభువు. అందరూ నా చెంతకు రండని ఆప్యాయతతో పిలిచెను ప్రభువు. ఆ పిలుపు నాలించు వారలు పరుగున ప్రియతమ సన్నిధి చేరితిరి. ఎందరికో లింగన చుంబన సౌభాగ్యము ఇలా ప్రాప్తించి ఎందరికో లింగన చుంబన సౌభాగ్యము ఇలా ప్రాప్తించి ఆ ప్రేమ సాగరములో పులకించిరి పరవశమున తామై మరచి అదే ఈ జన్మకు సాఫల్యం. కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి కలతలే ఇక మరి లేవు కలవాడొకడే మెహరేతావు కనులు దివ్య కాంతులవి కరుణ కురియు చూపులవి.
అరుణోదయ కాంతులతో అవతారుడు అరుదెను ఈ భువికి, శరణాగత వత్సలుడే మెహరను భావము కలవారందరికీ. అరుణోదయ కాంతులతో అవతారుడు అరుదెను ఈ భువికి, శరణాగత వత్సలుడే మెహరను భావము కలవారందరికీ. పరవశమున హృదయాలయమున వసించువాడు మెహరేయనుచు, పరవశమున హృదయాలయమున వసించువాడు మెహరేయనుచు. ఆ ప్రేమమయుడు ఆజుడు ఆ రాజుడు వేద వేద్యుడే మెహరనుచు. అదే హృదయానికి ఆనందం, కనులు దివ్య కాంతులవి, కరుణ కురియు చూపులవి, కలతలేయక మరి లేవు కలవాడొకడే మెహరేతావు. కనులు దివ్య కాంతులవి, కరుణ కురియు చూపులవి, భావములో దైవముగా భావించిన భవహరుడితడేయనుచు. జీవిత నావను నడిపించే నాథుడు మెహరేయని భావించు. పావనమాయను జీవనము తన దర్శన భాగ్యము ప్రాప్తించి, పావనమాయను జీవనము తన దర్శన భాగ్యము ప్రాప్తించి, ఆ పావనాత్ముడిల దివ్య ప్రేమయను ప్రసాదమును జనులకు పంచి. అదే గమ్యానికి సోపానం, కనులు దివ్య కాంతులవి, కరుణ కురియు చూపులవి, కనులు దివ్య కాంతులవి, కరుణ కురియు చూపులవి, కలతలేయక మరి లేవు కలవాడొకడే మెహరేతావు. కనులు దివ్య కాంతులవి, కరుణ కురియు చూపులవి. అవతార్ మెహర్ ప్రభు की जय. जय बाबा. जय बाबा अपनारायण गारू. जय बाबा साहब. अब हैदराबाद से शैलजा एक हिंदी भजन गाएंगे. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा तुम सम प्रीत करे, प्राणी तुम सम प्रीति करे से प्राणी, तुम समान हो जाही, तुम सम प्रीति करे से प्राणी, तुम समान हो जाही। जन्म जन्म की पातक छोटे, जन्म जन्म की पातक छोटे, अंत मेर पद पाहे, तुम सम प्रीति करे से प्राणी, तुम समान हो जाही। मैं गाऊं क्या
शारदा पार न पाही। मैं गाऊं क्या तुम्हारे महिमा, शेष शारदा पार न पाही। तुम हो अनंत महिमानंत, तुम हो अनंत महिमानंत। तुम ही में सब है समाई, तुम सम प्रीति करे से प्राणी। तुम समान हो जाए, जब जब धरनी माही तुम आओ, अधम उदाहरण स्वामी। जब जब धरनी माही तुम आओ, अधम उदाहरण स्वामी। मोही अधम को भूल न जाना, मोही अधम को भूल न जाना। हो तुम्हारा अनुगामी, तुम सम प्रीति करे से प्राणी। तुम समान हो जाए, बस मोर नैनन में से तुम दे छोड़ नहीं और लखाए। बस मोर नैनन में ऐसे तुम दे छोड़ नहीं और लखाए। सुरती करट मेहर नाम को, सुरती करट नाम मेहर को। दो जोर नसाई, तुम सम प्रीति करे से प्राणी। तुम समान हो जाही, जन्म जन्म की पातक छोटे, जन्म जन्म की पातक छोटे। अंत मेर पद पाही, तुम सम प्रीति करे से प्राणी। तुम समान हो जाही। अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా శైలజ గారు. ఇప్పుడు వెండీ కానర్ గారి ప్రసంగం ఉంటుంది. బ్రదర్ కళ్యాణ్ మెహర్ will translate and he will speak about Wendy Connor in both Telugu and Hindi for few minutes. Over to you, brother Kalyan Meher. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. బాబా ప్రేమలో మనకి ఈరోజు కలిగిన ఈ అవకాశంలో మెహర్ సెంటర్ మర్టిల్ బీచ్ ప్రాంగణం నుంచి వెండీ కానర్ మరియు బజ్ కానర్ ఈ ఆన్లైన్ వేదికపై ఉన్నారండి.
మొట్టమొదటిగా వెండీ కానర్ ప్రసంగిస్తారు. వెండీ హేస్ కానర్ 1958 సంవత్సరంలో ఒక 6-7 సంవత్సరాల బాలికగా మొట్టమొదటిసారి బాబా దర్శన భాగ్యాన్ని మర్టిల్ బీచ్ లోనే పొందడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1962 సంవత్సరంలో ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ పూనా గురుప్రసాద్ లో బాబాని కలవడం, అలాగే 1966 సంవత్సరంలో మర్టిల్ బీచ్ మెహర్ సెంటర్ మర్టిల్ బీచ్ లో వాలంటీర్ గా అక్కడ స్థిరపడడం జరిగింది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అక్కడే ఉంటూ వచ్చారు. అయితే వీరి సోదరులు చార్ల్స్ హేన్స్ ని మనం గత ఆగస్ట్ మాసంలో వారిచే విన్నాం. వీరి తల్లి జేన్ హేన్స్ వీరి ముగ్గురు బిడ్డలతో 1958 సంవత్సరంలో బాబా యొక్క దర్శనాన్ని పొందినవారు. అయితే రండి ఈరోజు వెండి నుంచి బాబా యొక్క ఆ మొట్టమొదటి కలవడం, వారి చిన్నతనంలో జరిగిన సన్నివేశాలు విందాం. अवतार मेहर बाबा की जय। आज बाबा के प्रेम में मर्टल बीच मेहर सेंट्रल मर्टल बीच से वेंडी और बस कॉनर हमारे साथ हैं इस ऑनलाइन मंच पर। पहले वेंडी अपने अनुभव हमारे साथ बांटेंगी। 1958 में जब वे 6-7 साल की छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, तब उन्होंने बाबा का प्रेम पाया, पहली बार बाबा का दर्शन किया मर्टल बीच में। उसके बाद 1962 में ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में उनको बाबा के दर्शन का फिर से सौभाग्य मिला। उसके बाद 1966 से वे मेहर सेंटर में ही रहने लगी, वहीं पे वॉलंटियर की तरह कई सालों में उन्होंने अपना योगदान दिया। आइए आज उनके बचपन की जुड़ी यादें और जो बाबा और मंडली के साथ उनके कई सारी कहानियां हैं जो हम सुनते आए हैं, आज स्वयं उनसे सुनते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, dear Wendy. On behalf of the Baba family on this online Sahavas, a very warm welcome and Jai Baba to you. It will be a great pleasure to hear your childish stories and memories of Baba with you. Over to you for the next 35 minutes or so. Thank you. Thank you so much. Hi, everybody. I can't see you, but hopefully you can see me. Yes, we can see you very well, Wendy. We can see you well. And we can hear you well as well. I'm glad, but I wish I could see you. But that hopefully someday Buz and I will get to Hyderabad. That would be a real treat for us. Well, Jai Baba, everyone. Buz and I are very happy to have this opportunity to share with you about Baba. We all know that's the greatest joy, sitting together and sharing about our beloved together. As Monty would say, our common, uncommon beloved. And Gopi, we want to thank you for inviting us and for making this happen. Well, I couldn't hear everything Gopi said, but I did meet Baba for the first time when Baba came to Meher Center here in Myrtle Beach in 1958 to give his third and last Sahavas here. And I was 6 years old at the time. But I have to say, I think that I feel my life with Baba began when my mother met Elizabeth Patterson for the first time in June of 1957. I think most of you may know my mother was Jane Barry Haynes, who played a key role in the life of the Meher Center from the mid-1960s through the mid-90s. And she was president of the center board for 15 years after Elizabeth passed away. Elizabeth was our link to Baba, and she made our family her family. Now, like everyone's story of coming to Baba, there are a great many details, and too many to share here today, but I would like to give you a little background leading up to that first meeting, my first meeting.
Now, my mother, Jane, was an actress and a producer, and actress, producer, director. And as it happened, the family moved to Myrtle Beach in 1957 because Mother was asked to take over the Myrtle Beach Playhouse, the theater here. And it was during this time that Jane and Elizabeth met. Now, that story is for another time because there's, as I said, there's so many details that I've had to pick out just a couple of stories to share this evening with you. Well, soon after Mother did meet Elizabeth and Kitty, she took the three of us children to meet them, me and my two older brothers, John and Charles. And we went to Elizabeth's home, which, as some of you may know, was the house where Baba recuperated from the 1952 accident called Yupon Dunes. Now, even though I was only 5, I will always remember that meeting. I remember there were lots and lots of steps, or it seemed that way, to a little girl. And I looked up. I was running up the steps, and I looked up, and there was Elizabeth standing at the top. And she was an older woman, and she was wearing I'll never forget, a deep royal blue dress. And she had shiny white hair, gray white hair. Well, when I reached the top of the steps, Elizabeth bent over, looked at me and said, "Hello, you must be Wendy. You may call me Auntie Boo." And I found out later, and that seemed the most natural thing in the world, I found out later that Elizabeth couldn't say Elizabeth when she introduced herself to people, so she called herself Boo, and in time that came to be Auntie Boo, to her nieces and nephews. So we had the privilege, my brothers and I, of calling her Auntie Boo her whole life. Well, all of a sudden, this ball of energy appears at the door, and it's Kitty, bustling, full of energy, and she says, "Oh, hello, you must be Wendy." "Oh, yes, I'm Kitty." And I was so surprised. I said, "Kitty, like a kitty cat?" And she went, "Oh." Kitty always put her finger up when she was tickled, really tickled. She goes, "Oh, yes, like a kitty cat." And I instantly felt at home with them. It was as if I had always known them. And that began a time of being with them, seeing them almost every day. They were so loving and kind and listened to everything I said with great respect and interest, genuine interest. And we would go for picnics on the center. I would walk with Kitty on the beach. She loved to walk. She was one of the few people that could almost keep up with Baba. Kitty had so much energy. But years later, it came to me that in one sense, Baba had given me a precious first glimpse of his divine love through their love, through the love and companionship of these extraordinary disciples. Well, later in 1957, word came that Baba would be coming to the center in May of the following year. As soon as Kitty heard the news, she went into high gear. Now, Kitty was already in high gear. Those of you who knew Kitty, lots of energy, had extraordinary stamina, all the way to her late 80s. And everyone was so excited. And of course, her role was to get the cabins ready, handling the arrangements for guests. And Elizabeth was taking care of the countless details regarding the financial arrangements and logistics for Baba's and the Mandali travel. The entire focus, of course, was on getting ready for Baba's visit. Now, by this time, I was 6 years old, and Mother hadn't told us much about Baba. I had heard his name, and I knew he was from India, and I knew that Baba meant father. And I had seen a photo of Baba, but to me, he was a stranger that I was going to meet. So even though I didn't really take in what was happening,
I didn't understand that this person who was so special to Elizabeth and Kitty, and someone my mother was longing to meet, that he was coming and I was going to see him. Now, two exciting things happened for me personally during this time of getting ready for Baba to come. And one of them was that my mother took me shopping to get something to wear, something special to wear for Baba, for meeting Baba. And we looked and looked, excuse me, we looked and looked, and we found these adorable dresses. And the most amazing thing is that they were mother and daughter dresses, exactly alike. And it was our first pair. We had never had that before. And I was just thrilled. They were really adorable. Purple with a little dotted Swiss. I don't know what happened to those dresses. And the other thing that happened was that mother took me to have my hair cut. And if those of you may remember being a little girl, that was a big deal to have. I had bangs cut for the first time, and that was very exciting. When Baba arrived on the 17th, and my mother met him on the 19th, my brother John, my oldest brother, on the 20th, and Charles on the 21st. Now, on the afternoon of the 21st, Baba said to Elizabeth, it was Baba's sign for Elizabeth, tip of the hat, and moving the wheels for driver, because as you know, she drove Baba all over India. So Baba's Elizabeth, tell Jane to have Wendy at the theater by 1:30, 1/2 hour before the film was to be shown. Now, about this film, excuse me, what had happened was Kitty had this idea that Baba should see the Sufi film taken of his previous visit in 1956. It had just arrived and hadn't been widely seen yet. And she knew Baba hadn't seen it. So she said, "Oh, Baba, you must see the film." And Baba said, "Yes, Kitty. What film? What film?" Oh, the Sufi film of the 56th visit, Baba. It's just come. You must see it." And Baba nodded, and then he asked, "Well, where shall we see it?" And Kitty said, "Oh, Jane's Theater. Perfect place, perfect place." And Baba said, "Good idea, Kitty. Does Jane know?" And of course, Jane did not know. And Mother was taken aback when she found out, because of course she said yes, because her theater was being renovated at that very time. So she had to scramble for help, and over the next 3 days, frantically worked to get the theater ready. Now, this was classic Kitty. She often had these wonderful ideas, but she didn't think them through about what the consequences might be. And in fact, in India, the women Mandalay told me and Buz about sometimes when they would go to a movie with Baba, Kitty would often interrupt and ask them how the movie was going to end. She said, "Oh, what's going to happen? What's going to happen?" Couldn't stand the suspense of not knowing what was going to happen. And then Baba would have to send her to the back of the theater with one of the women. Usually it was Meru or Roshan Keriwala, because Baba would say, "I can't do my work." Another example, again, we found out from the women Mandalay, of Kitty's impulsiveness, was that sometimes Baba would start to spell something out on the board, and Kitty, thinking she knew what Baba was going to say, would dash off before Baba finished. She would dash off, thinking she knew what he wanted. Baba would call for her to come back and say, "Kitty, I wasn't finished." And these stories were always told with a smile and a twinkle, because Kitty delighted them all, including Baba. So the 22nd dawned, and I remember putting on my new dress, and we got to the theater early. I don't remember getting to the theater, but I remember the next thing was that we were standing in the foyer of the theater, and it was quite dark, because it was
dark in the foyer itself. It was early afternoon. The sun was shining. When I was waiting there, and I was feeling quite shy, not knowing what to expect, and I remember holding on to my mother's hand very tightly. By this time, my parents had separated, and my mother was the center of my universe. So we were standing there, and all of a sudden, Baba appears in the doorway, not inside, but just at the doorway, being carried by the dancers in the lift chair. And so I couldn't see Baba, but I could see this halo of light around his head, but I couldn't see his face yet. Then they brought Baba over the threshold into the theater, and as soon as I looked up, and time stopped, and in that moment I looked at Baba and I went, oh, the feeling I had instantly was, oh, I know you. I know you. It was as if I had always known Baba. I was instantly captivated by him, by his beautiful eyes, brown eyes. Baba was beaming at me, so happy to see me, looking at me as if he was seeing an old friend after a long, long absence. So it was very special. The first thing Baba did when he looked at my mother and my dress, he looked at me and he went, oh, Baba went, oh, looked at my dress. Then he looked at my mother's dress. He said, oh, what's this? And he touched his heart. He was big smile. He was so happy. I knew he was saying how happy he was to see the dresses, the mother and daughter dresses. And it was so touching to me, thinking about that years later, that the first thing Baba would think of to say to me would be that, because he knew how much the dress meant to me. Then Baba made this gesture. Baba went like this, and then up. And I knew he was saying how tall you've gotten. And I never noticed that Baba wasn't talking. It was just he was so natural, and it was so natural that he was gesturing. I understood what Baba was saying, and I knew he was saying how tall that I had, because everyone was saying how I had shot up overnight, which was true. I was suddenly quite tall, and it's so sweet that Baba would say, it didn't occur to me till much later that Baba hadn't seen me. How could he know that I had grown tall overnight? So then Baba opened his arms wide like this and said, come, like this. And I remember letting go of my mother's hand and running into Baba's arms. And Baba leaned over and pulled me up, high up on his chest. And again, it was as if there was no time. Everything disappeared. My mother disappeared. It was just me and Baba. And I felt, I didn't have the words back then. It wasn't thinking. It was all so natural to be with Baba. But I was overwhelmed and bathed in Baba's love. And, yeah. Well, all of a sudden, Baba started playing with me. He grabbed my shoulders and he started jerking me back and forth, not too hard, but not gentle either. And and I started laughing. I remember laughing and giggling, and Baba starts giggling and his whole body starts shaking like this. It's almost like he was chuckling inside, and his face got pink, and it was just heavenly playing with Baba. Then he keeps one hand on my shoulder, and then takes my mouth and squinches it up like this. And
And I know he's saying, talk, say something. And I said, go, and Bob was laughing and beaming, twinkling at me. He was very, very happy. Yeah. Well, it was time. Time did begin again, and Baba gestured to his hand. Can you think that? And Baba said, "It's time to see the film." I don't know if they can. I'm sorry. I'm just wondering if you can see me. See my gestures. Yeah. See the film. There we go. It's time to see the film. And Eric said, "Yes, Baba." So when I heard that, I remember feeling a moment of panic, because a twinge that I would be shoved to the back. I wouldn't get to go in with Baba inside. I wouldn't get to be close to Baba. So I looked up at Baba and I asked Baba, "Baba, can I stay with you?" And Baba, big smile came on his face and looked at me with such a tender look. And Baba said, "Yes." And he patted the side of his chair, and I walked in with Baba. Now, when we got inside the theater to see the film, I plopped down without thinking at Baba's right foot, and my brother Charles plopped down, I believe. I know he was on the opposite side. I think he was on the right. He was on the left. And was all of a sudden, I remembered my mother. This was the first time I had thought of her since I went into Baba's arms. I had totally forgotten about her. And all of a sudden I remembered, and I turned around, and sure enough, she was looking quite concerned. Said, "Oh dear, oh, come." She was afraid we were being much too forward. And in that very moment, Baba said to Eric, Baba turned around and Eric translated, "Jane, leave them be, leave them be." So we were so happy because we were able to stay at Baba's feet while the film was being played. Now, of course, I don't remember anything about the film. Seemed a little silly thinking about it later, looking at a film of Baba when he was sitting right there. But I do remember sometimes looking up at Baba, and Baba sometimes would look down and pat my cheek, do this, or pat my shoulder. Then at other times I would be just looking at Baba's feet, which were really quite beautiful. So, well, the film ended. I don't remember that. I don't remember leaving the leaving the theater. I don't remember any details like that, actually, getting to and from the theater. All those details are gone. My memories of Baba of that time, of the 58 time, are like flashes of lightning. And what is illuminated in the path is very vivid and very, very close in my memory, very real. So my next memory is the birthday party. You know what, Buzz? I think it's 9:15 already. No, you're good. You're good. I am. 35. Oh, I took 10 more. Yeah. Oh, okay. Excuse me. Good. Yeah. So, So the next thing I remember is the birthday party, and I wanted to share a couple of things from that day. The first memory I have is that Charles and John and I, my brothers, are standing waiting to garland Baba, put a garland that my mother had ordered for us to put on Baba, around Baba's neck. And it was a garland, a beautiful garland of pink carnations. I didn't know this then, but later I found out that a lottery had been held for which children would get to
there were for two families to be able to put a garland around Baba. So that's why we had the privilege. We were so blessed to win and to be able to garland Baba for the first time. So I remember waiting with the garland, and Baba came out of the lagoon cabin. And as he came towards us, Baba was beaming. Baba looks like, is that, as if to say, is that for me? And yes, Baba. And he leaned over. I remember him leaning over, and we put the garland around Baba. And my memory is that he pulled all three of us up in an embrace. At least that's what I remember. I've never compared these memories with Charles and Charles and John. I should do that someday. Anyway, the next thing I remember, Baba was led over to the picnic table. I plopped down immediately on the on this side, and Charles plopped down opposite me. And in other words, the end of the table closest to Baba. Baba was carried over to the table in his chair, and he sat at near the end of the table. Well, what started happening was that a woman was taking Polaroid photographs, the instant kind, and they started piling up on the table. And I remember looking at them with great curiosity. And the woman suddenly asked me, she said, would you like to take them up to show Baba? And I said, oh, yes. Any excuse to be with Baba. Baba was like a magnet, a giant divine magnet. All I wanted was to be as close to him as possible at any opportunity, just to get up close. So when she asked me, would you like to show them to Baba? I said, oh, yes. So I without thinking, grabbed the first photograph and took it up to Baba. Now Baba stopped everything. Baba took the photo in his hand. Baba, and then he had Erich look, and then he had Arti look. And of course I'm standing there feeling like the most important person in the world, feeling quite special, that I had this very special job of showing Baba the photo, and Baba was very happy. Then he reached over and he took my face in his hands, did this. So I went back to the table and I got another photograph. And again, I went up to Baba, and again, Baba stopped everything. And then, Baba's very nice. Yeah, it's just lovely. And again, Baba would pinch my cheek. And so I went back and took another. Well, you have the picture. I kept going up there like that, taking the photos one at a time. I don't know how many times I went up to see Baba, but each time Baba stopped at whatever he was doing and took the time to look. And, and again, during that period of time, it was it was as if only me and Baba existed. There was no one else. It was just me and Baba. He made me feel that way, as he does with all of us, I think, just makes us feel like we are the most special person to him. Now, do we have time for the umbrella story? 5 more minutes. 5 more minutes? 6 more minutes. Okay, I have one more memory of several memories, but I have time, I think, for one more story. And that was people, as you've seen in the movie, I'm sure that people were holding the umbrella for Baba to keep the sun off of his head. And I wanted so much I kept watching this, and I wanted so much to hold the umbrella for Baba. But I didn't say anything, but I kept watching people going back and forth. Baba would clap and call someone, and I thought I was going to pop if I didn't get to hold the umbrella. And all of a sudden, Baba does clap. He looks at me and he says, "Come, do you want to hold the umbrella?" So I was so happy, and I ran up, took the umbrella, and I held it up with one hand, this hand, my right hand, and again, there was no time. I was in heaven, standing there, so excited, so happy to be holding the umbrella for Baba.
And all of a sudden, though, time began because I became aware that the umbrella was sinking, and I quickly, oh no, so quickly put my other hand up and held the umbrella up like this. And I was happy again. And then it started to sink a little bit more. And just as I think before Baba knew, of course, and before it hit his head, Baba clapped and called the next person. But it was such a gift because, again, Baba made me feel like I had the best, that I was so important to him, that I could do such a special job. It meant everything to me. I think we're out of time, but I would just like to end by saying this. For me, meeting Meher Baba was just the beginning of my journey. It wasn't until after Baba dropped his body that I realized I had to find him within. I was so focused on his glorious form that it has taken me a long time to develop a conscious inner relationship with Baba. I'm so deeply grateful to know that he lives in my heart. How blessed we all are that he contacted each of us in his perfect way, in his perfect timing, that he took on that glorious form so that we would come to find him internally, not only as our closest companion, but as our true self. Thank you so much. What a treat to have a chance to share with you. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba, Wendy. Thank you so much for the wonderful stories. I think if you have any special things to share, please go ahead. I think the time is very valuable to us. We'd be happy to hear from you. Please go ahead and take a few minutes and then... Some more time to share. Another time? No, right now. But how about the last visit in 62? It's such a great story. All right. We have a little more time? Yes, please. Please go ahead. Oh, okay. Yeah. Okay. Well, let's see. Well, I'm going to skip over to where you guys are, to India, 1962. I'm going to share with you the last time that I saw Baba, and it was in Dhun Gardens. Baba had sent word that those of us from the West who were still left, who had not gone home, were permitted to come and say goodbye to him. But to understand there would be no embraces and no discourses, just sitting with Baba in silence. So we all did go to Dhun Gardens. Baba was already there, seated under the tree in a chair. And I don't know how many of us there were, maybe around 200-300, I don't know. But I was pretty close up near the front, maybe two rows back, 2 rows deep. And it was just an incredible time of absolute silence, because even you couldn't hear anything, and we're in the middle of Pune, and we couldn't hear. There was no sound, no birds, nothing. It was just like time had suspended. Then all of a sudden, it was time for Baba to go, and I can't remember who came up to Baba to tell him. May have been Erich. So as soon as Baba stood up and they started bringing the car towards Baba, the crowd surged to its feet and trying to get as close to Baba, trying to get one last glimpse of Baba, one last farewell. And I was feeling very sad because I knew in my heart, I don't know how Baba gave it to me to know. I was 11 years old at this time, and I knew that we weren't going to see Baba again. At least it felt that way to me. So I was feeling quite sad. And also because I couldn't get up close. Everybody wanted to get up close. Now Baba was in the car by this time, and the car was moving so slowly because the crowd had
surrounded the car and had surged forward. And I kept trying to get closer, and I couldn't seem to get up to see Baba. And all of a sudden, the crowd parted, and I was crying. I found myself right up on the driver's side. Again, I can't remember who was driving. It might have been Mirji. And I looked in the window, and Baba looked at me with surprise. Baba gestured like as if to say, "Why are you crying?" And I heard him say within me, I heard Baba very clearly say, "Don't be sad, Wendy. I will always be with you." And then the car, of course, kept going. And I have felt that Baba has always been with me. But I feel it is myself who I absent myself from him through my desires, through my worry, fears, whatever they may be. The mind gets in the way. So my journey has been to hold on to Baba inwardly and not let the mind get in the way, but let the heart lead the mind. I think that's all I can. Thank you so much for letting me have that extra time. Jai Baba. Jai Baba. No, he's going to translate. See? He's going to translate that. Oh, yes? Oh, okay. Jai Baba. Jai Baba. Thank you so much for those wonderful, lovely stories. I think we could continue, hearing to this for a very, very long time. But, for the benefit of the audience who can understand only the local languages, we'll give a gist of the wonderful episode with the beloved that you shared with us. Thank you so much. Thank you very Jai Baba again. Jai Baba. Thank you for the opportunity. Our pleasure. Jai Baba. Wait while he translates. Okay. Yeah. జై బాబా అండి. మన ఈ ఆన్లైన్ వేదిక పైన స్క్రీన్ పై వెండీ కార్నర్ మీరు చూసారండి. అయితే వీరు అద్భుతంగా వీరి చిన్నతనంలో బాబాని కలవడం ఏ రకంగా సంభవించిందో, దాని గురించి ఏ విధంగా అది జరిగిందో, తను ఒక చిన్నారిగా ఏ విధమైన అనుభవాల్ని పొందారో దాని గురించి మనతోటి పంచుకున్నారండి. అయితే 1958 సంవత్సరంలో బాబా మర్టిల్ బీచ్ మెహర్ సెంటర్ ని అక్కడ సందర్శించినప్పుడు అప్పుడు బాబాని మొట్టమొదటిసారిగా కలవడం జరిగింది. కానీ వారి కుటుంబం జేన్ హేన్స్ మరియు వారి 3 పిల్లలు వారి కుటుంబం బాబాకి ఏ రకంగా వారి మాధ్యమం ఏ విధంగా వారి ప్రయాణం చేరిందో దానికి మూల కారణం ఎలిజబెత్ పాటర్సన్ ని బాబా ఎంచుకున్నారు అని చెప్తున్నారండి. వారి ద్వారానే బాబా యొక్క కలవడానికి ఒక లింక్ అనేది ఏర్పడింది అని అద్భుతంగా చెప్పారు మనకి అక్కడ. అయితే వారి చనువుతోటి వారిని ఆంటీ బూ అని పిలిచేవారంట. బాబా మనకి తెలుసు 1958 సంవత్సరంలో దానికన్నా ముందు ఎప్పుడైతే బాబా 1956 లో జరిగిన కార్ యాక్సిడెంట్ లో బాబా కోలుకునేటప్పుడు ఆ డూన్స్ అని ఎలిజబెత్ పాటర్సన్ వారి గృహం అక్కడ ఉండడం జరిగింది. అలాగే ఎలిజబెత్ తో పాటుగా ఇంకొక పాశ్చాత్య సభ్యురాలు మండలి సభ్యురాలు కిటీ డేవి, వీరి ఇరువురి యొక్క వారి కంపెనీలోనే వీరు అక్కడ బాబా గురించి తెలియడం, తర్వాత బాబా యొక్క ప్రేమ యొక్క ఒక కనుమెరుగు చూపుని వారికి చూపించడం అనేది, వారికి ఆ గ్లిమ్స్ ని వారి ద్వారా వాళ్ళకి కలవడం అనేది ఈ యొక్క అద్భుతమైన బాబా యొక్క ఎంచుకున్న ఈ ఇద్దరు వల్ల వారికి కనిపించిందని చెప్తున్నారండి. ఎప్పుడు కూడా కిట్టి గురించి ఫర్దర్ గా చెప్తూ ఎప్పుడు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో ఎనర్జీతోని కిట్టి ఉంటూ ఉండేవారనమాట. కొంచెం ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికీ కుతూహలం ఉంటూ ఉండేది. ఎప్పుడైతే బాబా 1958 సంవత్సరంలో
అమెరికా మర్టిల్ బీచ్ వస్తున్నారో, మెహర్ సెంటర్ ని సందర్శిస్తారో అనే సమాచారం ఏందో కిట్టి మరింత ఉత్సాహం ఇంకో కొన్ని రెట్లు పెరిగింది. వెండి చెప్పిన మాటల్లో అయితే ఒక హై గియర్ లో వెళ్ళింది అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు. అయితే తన తల్లి జైన్ మాత్రం వీళ్ళకి బాబా గురించి ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు. వీరికి బాబా గురించి ఏర్పడిన ఆలోచన, వారి అనుభవం అంతా కూడా ఎలిజబెత్ మరియు కిట్టి వారి చూపించే ప్రేమ, వారి చూపించే ప్రత్యేకత, బాబా ప్రతి ఏదైతే చూపించారో వారి ద్వారానే తెలియడం జరిగింది. అలాగే బాబా రాకకి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఏర్పాట్లలో వీరు తల్లి కూతుర్లు ఇద్దరు కలిసి సరి సమానంగా కనిపించే ఒక డ్రెస్సెస్ ని ఇద్దరు పర్పుల్ కలర్ డ్రెస్ ని వేసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగింది. ఆ ఏర్పాట్లు చూసుకున్న తర్వాత బాబాని కలవడం జరిగింది. అలాగే జైన్ తను యొక్క ఒక నిర్దేశకురాలు, ఒక థియేటర్, ఒక యాక్ట్రెస్ గా తను వ్యవహరిస్తూ ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో మర్టిల్ బీచ్ లోనే ఒక ప్లే థియేటర్ ఉంటే అక్కడ వారికి ఓ థియేటర్ ఉంటూ ఉండేది. అందులోనే 1956 సంవత్సరంలో బాబా ఫిల్మ్ తీయబడింది. ఆ ఫిల్మ్ ని అక్కడ చూపించడానికి, బాబాకి స్వయంగా చూపించడానికి అక్కడ ఏర్పాట్లు కిట్టి చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ బాబా యొక్క ఏ విధంగా వారిని కళ్ళడం జరిగిందో దాని గురించి చెప్తున్నారండి. ఎప్పుడు కూడా ఆ సమయంలో వారికి తల్లే వారి ప్రపంచం కింద ఉండేది వెండికి. కానీ బాబాని మొదటిసారిగా చూసే సమయంలో ఎప్పుడు ఆ బాబాని ఆ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రోజుల్లో ఆ లిఫ్ట్ చైర్ లో మోసుకుని తీసుకువస్తూ ఉండేవారు. ముందుగా వారిని బాబా యొక్క ముఖం వారికి కనపడలేదు. బాబా యొక్క తేజస్సు మాత్రమే వారికి పైకి వెదజల్లుతున్నట్టుగా అనిపించింది. కానీ చూసే సమయానికి ఏదో అద్భుతమైన ఒక ఫీలింగ్, ఒక అనుభవం వారిలో కలిగింది. నేను ఈ వ్యక్తిని ఎప్పుడో తెలుసు, నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు అనే ఒక ఫీలింగ్. మనకు బాబా దర్శనం చేసుకున్న బహుశా చాలా మందిలో ఈ యొక్క అనుభవం కలగడం మనం చూసే ఉంటాం. ఎందుకంటే మనందరిలో నివసించేది ఆ దివ్య పీడితముడే కాబట్టి ఆ యొక్క అనుభవం కలిగింది. అయితే బాబా చూసిన తర్వాత వెంటనే చెప్పింది, మీ డ్రెస్సెస్, మీరు వేసుకున్న ఆ మంచి దుస్తులు చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పడం. అలాగే ఆ చిన్నారి స్థాయికి బాబా తనతో పాటుగా ఆట పాడుతూ సరదాగా నవ్వుతూ ఎంత సమయం గడిపారో, తని ఒక చిన్నారిగా బాబా ప్రతి ఒక పెద్ద జాయింట్ మ్యాగ్నెట్ కింద చెప్పారండి వెండి. ఆ రకమైన ఆకర్షణ వాళ్ళు బాబా దగ్గర పొందారు. అలాగే ఆ థియేటర్ లో బాబాని ఆ ఫిల్మ్ చూపెడుతూ తీసుకువెళ్ళినప్పుడు తనతో పాటుగానే బాబా నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్లారు. ఎక్కడో ఆ సీట్ లో వెనకాల కూర్చునే దానికన్నా బాబా నేను మీతోనే ఉంటాయంటే బాబాతోని పాటే అక్కడ కూర్చునే పాటు ఏర్పాట్లు చేశారు. బాబా చైర్ కి ఇరువైపున చార్ల్స్ మరియు వెండి కూర్చోవడం జరిగింది. అయితే ఇది మొట్టమొదటి అనుభవం అండి. రెండో అనుభవం బాబాని కలవడం, బర్త్డే పార్టీ. ఆ తర్వాత బర్త్డే పార్టీలో స్వయంగా ఈ ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి బాబాని హారంతో అలంకరించడం జరిగింది. బాబా ఎంత ఆనందించారో వారిని చూస్తూ అనే దాన్ని ఇక్కడ వివరించారండి వెండి. అలాగే ఆ రోజుల్లో ఎవరో ఒక స్త్రీ అక్కడ ఇన్స్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తూ ఉంటే ఆ ఇన్స్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ నువ్వు బాబాకి చూపిస్తావా అని ప్రస్తావిస్తే వెండి అవకాశాన్ని పోగొట్టకుండా ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకెళ్లి బాబాని చూపించడం, బాబా అన్ని వదిలేసి ఆ ఫోకస్ అటెన్షన్ అంతా కూడా వెండి వైపు చూపించడం, ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ని ఎంత బాగుందో అని ఎర్హెచ్ కి పక్కనున్న ఆదికి చూపించడం, ఇలాగ జరిగింది. ఇలాగ ఒక్కొక్క ఫోటో ఎన్నిసార్లు వెండి తీసుకెళ్తే అన్నిసార్లు కూడా బాబా తన చేస్తున్న పనులు అన్ని ఆపేసి ఆ ఫోటో పైనే అంత దృష్టి పెట్టి చూపించడం అనేది జరిగిందని చెప్తున్నారు. తర్వాత అనుభవంలో ఈ డూపన్ డూమ్స్ అంటే ఎలిజబెత్ వారి గృహం, వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి బహుశా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ బాబాకి గొడుగు పట్టుకునే అవకాశాన్ని లభించింది. ఆ అవకాశాన్ని వెండికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ చిన్నారి పట్టుకోవడంతో ఆ బరువుకి కొంచెం కిందకి జారిపోతూ ఉంటే 2 చేతులతో పట్టుకోవడం, అదే బాబా దాన్ని గ్రహించి తర్వాత వారిని తర్వాత వ్యక్తిని పిలవడం, ఈ రకంగా చేయడం జరిగింది. అయితే ఎంతో బాబాకి అన్ని తెలిసినట్టుగా బాబా అవకాశాన్ని కల్పించారు అని వెండి చెప్తున్నారండి మనతోటి ఇక్కడ. అయితే తర్వాత ఆఖరిసారి వీరు బాబాని కలవడం 1962లో ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ వచ్చినప్పుడు బంద్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన సహవాస్ కార్యక్రమం అక్కడ గురించి చెప్తున్నారండి. తనకి అప్పుడు ఆ సమయానికి వెండి యొక్క వయసు 11 సంవత్సరాలు. 300 పైగా ప్రేమికులు అక్కడ బంద్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన సహవాస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అది
బాబాని తినికి వెండికి అనిపించేదంట, ఏంటి ఇది ఆఖరిసారిగా నేను బాబాని చూస్తున్నాను అన్నట్టుగా అనిపించేది. ఆ 11 ఏళ్ళ చిన్నారి వయసులో, ఆ చిన్న వయసులోనే తినకు ఇలాంటి అనుభవం కలిగింది. ఆ దుఃఖం భరించలేక ఏడవడం, కన్నీరు కారడం ఇలాంటి కూడా జరిగాయి. అయితే ఇది చూడంగానే బాబా కారు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. కాకపోతే బాబాని కలుద్దామని ప్రయత్నం చేస్తుండగానే అక్కడ బాబా కారును ఆపించి కారు డ్రైవర్ బహుశా మెహర్జీ కారు నడుపుతున్నారు. బాబా అక్కడ సౌజ్ఞ చేసి, ఏంటి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని సౌజ్ఞ చేసి, వీళ్ళు ఇరువురి మధ్యలో ఏ సంభాషణ జరగలేదు, కానీ బాబా నా హృదయంలో ఈ రకంగా నాతో మాట్లాడారు అని చెప్తున్నారండి. ఏంటి అంటే, డోంట్ బి సాడ్, ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి విత్ యూ అని చెప్తున్నారు. అంటే నువ్వు దుఃఖించవలసిన పని లేనే లేదు, ఎందుకంటే నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నీతోనే ఉంటున్నాను అని చెప్తున్నారండి. అయితే చివరిగా వెండి ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారండి. ఇక్కడ చిన్నతనంలో ఉన్న అనుభవాలు అన్ని కూడా, బాబాని కలిసే అనుభవాలు అన్ని కూడా ఒక బాహ్యంగా జరిగే అనుభవాలు, కానీ 1969 సంవత్సరంలో నా యొక్క అంతర్గత సంబంధం బాబాతో ఏర్పడడం అప్పుడే ప్రారంభమైంది. అండ్ తను చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క అనుభవాన్ని కలిగించినందుకు బాబాకి ఎప్పుడు కృతజ్ఞతగా ఉంటాను. ఏంటి ఆ అనుభవం అంటే, ఎప్పుడు కూడా నేను నీ హృదయంలోనే నివసిస్తున్నాను అనే అనుభవాన్ని నాకు కలిగించారు. అదే కాకుండా కంపానియన్ అంటే ఒక సహచరుడుగా కాకుండా నేను నాలాగా నా స్వయం రూపంలోనే ఉన్నారు అనే ఆ ట్రూ సెల్ఫ్ ని యొక్క అనుభవం బాబా కల్పించారని ఎంతో చక్కగా వెండి చెప్పడం జరిగిందండి. जय बाबा। हिंदी में क्लिप में अभी एक बार जो वेंडी ने हमारे साथ यहाँ जो अनोखी अनुभव उनके रहे हैं वो हमें सुनाए, उसको हम सुनते हैं। इन्होंने हमारे साथ 3 अनुभव यहाँ पे हमारे साथ बांटे। जब 1958 में जब बाबा का मर्टल बीच का सफर बना था, उस समय से पहले 1957 जून में एलिजाबेथ पैटरसन द्वारा इन्होंने बाबा के बारे में जाना। बाबा के प्रति जो प्रेम भाव इनमें व्याप्त हुआ, जो उत्पन्न हुई, वो एलिजाबेथ पैटरसन और किटी देवी इन दोनों के द्वारा हुई कर वेंडी यहाँ पे सुना रहे हैं। वे दोनों ही अद्भुत, उनका जो व्यक्तित्व रहा है उनसे प्रभावित वे इतने ज्यादा हुए कि उनके पास उतने निकटतम वे बन गए ये बच्चे सारे, और जो इनकी माता थी जैन, ये इनका कुटुंब, इनका परिवार। तो जब बाबा से इनका मिलना हुआ तब उनकी आयु थी करीब 6 साल। सो जब ये इस आयु में जब इनको लगा कि बाबा आने वाले हैं, तो इन्होंने पूरी तरह तैयारियां शुरू कर दी। उनमें एक ड्रेसेस खरीदने चली गई ये और इनकी माता, और एक तरह दिखने वाली ड्रेसेस इन्होंने पहना और ये सब इन्होंने करवाया। और जब जैन एक थिएटर था उनका, वो एक अभिनेत्री थी, वैसे ही एक निर्देशक और डायरेक्टर भी थी। तो इन्हीं के थिएटर में बाबा के 1950 का फिल्म दिखाया गया जब 1958 में बाबा वहां पहुंचे। सो जब बाबा को ये थिएटर वे लोग पहुंचे, जैन अपने बच्चों के साथ वहां पे, तो जैन ने पहली बार बाबा का दर्शन वहां पे किया। बाबा को देखने पर इनको लगा कि देखिए ये जो व्यक्तित्व है, ये तो कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है, इनको मैं कब से जानती हूँ। ये इनकी आयु जो छोटी सी आयु थी, उनमें से इनको लगा कि बाबा, देखिए कि बाबा को हम जानते हैं, ये प्रेम पूर्वक प्रेम के जो महासागर हैं हमारे सामने, इनको हम कई समय से, कई सदियों से जानते हैं, ऐसा इनका अनुभव रहा। बाबा ने जब इनको देखा तो इनकी ड्रेसेस की प्रशंसा की, उसके बाद उनके साथ खेलने लगे। एक बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उतना प्रेम से, उतनी सुशीलता से बाबा ने इनके साथ व्यवहार किया। और जब इन्होंने पिक्चर देखी, उनके साथ में बिठवाया, एक तरफ चार्ल्स थे और दूसरी तरफ वेंडी। और उसके बाद एक बर्थडे पार्टी का आयोजन भी किया था, जहां पे बाबा को हार पहनाने का अवकाश ये 3 बच्चों को दिया गया था। तो इसके लिए भी बाबा इतने आनंदित इनको दिख रहे थे, इतने प्रसन्नचित थे बाबा, कि इनको देखकर लग रहा था कि इनको बाबा को हार पहनाने की जो प्रसन्नता मिलती है, उस प्रसन्नता का जो रिस्पांस बाबा से मिल रहा था, उसके लिए वे बहुत बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद इन्होंने
इंस्टेंट फोटोग्राफ्स बाबा को दिखाना शुरू किया। और जब एक एक फोटोग्राफ जब ये दिखाती गई, बाबा जिस तरह से सब काम और छोड़कर इन पे जितना फोकस दे रहे थे, इनको जितना समय दे रहे थे, इनको वेंडी को लग रहा था कि देखिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं बाबा के लिए, कितनी महत्वपूर्ण मेरे लिए वेंडी है, ऐसा इनको लगा। तो ऐसे ही एक और अनुभव इनको मिला जब बाबा के लिए अम्ब्रेला पकड़ने का इनको अवकाश मिला, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद 1962 में जब इन्होंने आखिरी बार बुन गार्डन्स में बाबा के सहवास में भाग लिया, जब बाबा के जाने का समय हो रहा था, उस टाइम इनको लगा कि हृदय में देखो यही है शायद बाबा से आखिरी बार मिलने का ये जो अवसर है, ये समाप्त होने को आया है। ये दुख इनसे रहा नहीं गया और इनको आंखों से अश्रु बहने लगे। बाबा की गाड़ी जाने लगी, पर जब इन्होंने थोड़ा सा प्रयत्न किया, इनको लगा कि देखिए सब लोग हट गए और बाबा की गाड़ी इनके दिखी और उसमें बाबा दिखे और बाबा इनसे बात कर रहे हैं, ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ। और बाबा मन ही मन कह रहे हैं इस तरह से, डोंट बी सैड, मतलब दुखी मत रहो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा बाबा ने इनको अनुभव दिलाया। ये 11 साल की बच्ची थी उस समय। और आखिर में वेंडी कहती हैं कि देखिए बाबा ने बाबा के साथ जो भौतिक रूप से दर्शन का और मिलन का जो हमारे साथ जो स्मृतियां हैं वो एक तरफ है, पर जब बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ा, उसके बाद सही मायने से बाबा के साथ जो अंतर्गत संबंध है उसकी शुरुआत हुई। और बाबा के प्रति कृतज्ञ है कि बाबा ने उनको ये अनुभव प्रदान किया कि मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। यही कहती हैं कि बाबा केवल हमारे नित्य सहचर ही नहीं, हमारे खुद के निज सेल्फ हैं, ट्रू सेल्फ हैं, जिसको इन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया। अद्भुत रूप से वेंडी ने ऐसे इनके अनुभव हमारे साथ शेयर किए। हम वेंडी को सप्रेम जय बाबा कहते हुए अगले कार्यक्रम में बढ़ते हैं। बज कॉर्नर हमें आज अपने कुछ गाने सुनाएंगे। बज कॉर्नर 1971 में बाबा के बारे में सुना उन्होंने। उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने मेहराबाद बाबा की समाधि का दर्शन किया और मंडली से मिले। मंडली से इन्होंने जो एंकरेजमेंट प्राप्त किया, जो प्रोत्साहन प्राप्त किया बाबा के बारे में गाने लिखने का और उसको गाने का, काफी सारे कार्यक्रम में काफी सारे गाने एल्बम इन्होंने बनाए। खासकर हम देखते हैं कि ओपन अप द डोर, द ग्लोरी ऑफ लव नामक एल्बम्स इन्होंने कई सारे बनाए। यही नहीं, कई सालों से ये मर्टल बीच में अपना कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देते हुए आए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेहर सेंटर मर्टल बीच के हैं ये। आइए आज इनसे कुछ गाने सुनते हैं बज कॉर्नर से स्वयं। जय बाबा अंडी। मन मुंदु बज कॉर्नर వెండీ కానర్ వారి జీవిత భాగస్వామి. అయితే వీరి బాబా దగ్గరికి రావనే ప్రయాణం ఏ రకంగా జరిగిందంటే 1971 సంవత్సరంలో బాబా గురించి విన్నారు. ప్రభావితులై బాబా సమాధి దర్శనానికి వచ్చారు. అలాగే మండలిని కలిసి వారి ప్రోత్సాహంతో పాటలు పాడడం, ముఖ్యంగా మెహరా మణి వారి ప్రోత్సాహంతో పాటలు రాయడం పాడడం జరిగింది. మెహరాకి ముఖ్యంగా వీరి కంఠం అంటే ఎంతో నచ్చింది. అలాగే కాలక్రమంగా ఎన్నో ఆల్బమ్స్ పాటలు పాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మణి రాసిన ఓపెన్ అప్ ద డోర్, గ్లోరీ ఆఫ్ లవ్, ఈ పాటలు మనం వినే ఉంటాం. దానికి వీరు స్వరపరిచి అద్భుతంగా పాడడం జరిగింది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మర్టల్ బీచ్ కి ఒక వాలంటీర్ గా తన యొక్క యోగదానాన్ని ఇస్తూ వచ్చారండి. ప్రస్తుతం ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, మెహర్ సెంటర్ కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా వారు వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు. ఈ రోజు వారి బహుశా రాసిన పాటలు, వారితే సంగీత పాటలు కొన్ని విందాం ఇప్పుడు. Jai Baba Buz, over to you to hear from you. It's wonderful to be hearing from you. Over to you for the next few minutes. Jai Baba. Thank you. Yes. Well, Jai Baba to everybody. As Wendy said, it's a real honor for us to be
in Hyderabad this morning, our morning, your evening. Hopefully one day we'll get there in reality, but for now this will do. We're very happy to be asked to do this. We're at Mayor Center, Baba's home in the West, and we hope that you come and visit here too someday. In lieu of that, we have a website where we have some live streaming going on of Mayor Baba's bedroom at selected times, and also the lagoon cabin. So, and Long Lake. There's a lovely lake that sits right next to the ocean here. Feel free to check out Mayor Center online. I'm not sure how I was introduced, but I'm sure it was great. And thanks for the introduction. But I'm going to sing today. I first came to Baba in 1971, which was, of course, after he dropped the body. And I went to India for the first time at Amartithi in 1972, and Amartithi time in 1972. And I was 20, I just turned 21, and I'd never been out of the country, never been out of the US. So going to India was magical. It was like stepping into another world, not just India as another world, but Mehrabad, Mehrazad, being there with Mehra and Mani and Erich and Adi and all of them was otherworldly and completely changed my life, as it, I'm sure, has many of you. So I became a different person then, and my whole life since then has been focused on Meher Baba. Also in 1972 at Amartithi, I met this lovely man called Keshav Narayan Nigam. I'm sure you've heard of him. He wrote a poem called Meher Chalisa, read to Baba in 52, but most famously was read to Baba when he spoke out and declared his avatarhood in Hamirpur later, a couple of years later. So this song I'm beginning with is called You're All There Is, and it's adapted from this poem from Keshav. You who are enthroned in the heart, what is your true name? The light of your face, now I see this shadow game. Hari Param Matama Allahu Ramazda, God is done. Every birth, may I find your form. I renounce the snares of this world. In you I'm reborn. Hari Paramatama Allahu Ramazda. Oh, Meher, your love is an endless sea. You're all there is. You're all there will ever be. In you we dwell.
what will unfold in the age of Mayfair? Truth will tell. Harikara Matama Allahu Ramazdan Meher your love is an endless sea. You're all there is. You're all there will ever be. Jai Baba. Somebody tried to call during that song, but never mind. So this song was a favorite of Mani's, Baba's sister. It's called Surrender. This world is filled with fire and fury. Storms of ages roar. But there's a mystery behind the story. The heart cannot ignore. My world's been broken by you, and I've gone under. What else can I know? Surrender. There was once a field of my own, planting, ready to be reaped. But now that garden so enchanting has become ashes at your feet. Should I be running from you? Have no answers. What else can I do? Surrender. I must do my best to lay it down and let my Father take over. I must do my best, lay it down and let my Father take over.
the hopes and schemes of my imagination had all come true. Would I be even one step closer to the sight of you? You tear down the false around you, so truth can be heard. What else can I know? Surrender. Well, I must do my best to lay it down. Then let my Father take over. I must do my best to lay it down. Let my Father take over. And He comes to turn the heat up higher, though the journey may be far. We have the chance to dance in the fire of the avatar. Take the pain of the world upon you. With just one word, what else can we do? Surrender. Well, I must do my best to lay it down. And let my Father take over. I must do my best to lay it down. And let my Father take over. Jai Baba. Jai Baba. It's beautiful. Wendy. This song, the words to this song were written by Mani, Baba's sister, and the words she sent out all over the world to different singers and songwriters, and she sent it to me, and I put it to this tune. It's called "To the Glory of Love," and it's a song about what it was like at Marazad after Mara had died. Sing, oh, sing to the glory of love, and let all hearts sing of love. Oh, to the glory of love, sing, oh, sing to the glory of love. Let all hearts
sing of love to the glory of love, to reflect, dear, mirror your supreme joy. We learn from the flowers and the trees, and from the birds in your Marathi garden, who sing with every breeze. Wildflowers we saw like carpets unfold, when your reunion gift poured down, green streams dance around Seclusion Hill. Nature in emerald down to the glory of love. Sing, oh, sing to the glory of love. Let all hearts sing of love. Sing of love, glory of love. Because love sublime was made complete, when he welcomed you to his world. Now we hear the thunder of his name all around, and the power of God is unfurled. Now we are out in the open, in the strong unshaded sun. The winds of good fortune protect us, for the love of our beloved one. To the glory of love, sing, oh, sing to the glory of love. Let all hearts sing of love. Sing of love to the glory of love. Today we celebrate your ecstasy. Born from separation's pain, beloved and beloved, now are one, and it's earth's immeasurable gain. Bless us, sweet Mara, that we may be with him. Every step of our remaining way, in all
remember him night and day. To the glory of love, let all hearts sing. Happy birthday, Mera, Queen of Meher King, Queen of Meher King. Gentle breeze of his mercy, song of his silence pure, beat of his universal heart, help us to love him more, help us to love him more, evermore. To the glory of love, sing, sing, glory of love, let all hearts sing of love. Oh, to the glory of love, sing, sing to the glory of love, let all hearts sing of love. Sing of love, glory of love. Sing of love. Jai Baba. So, how are we doing for time? We okay? Jai Baba Bus. Yes, yes. Please go on. Go on. Yeah. Okay. So this is another song that Mani gave me the words to. I forget what year. Maybe it was in the 80s. Probably in the 80s. She gave me the words to the song. It's called "Open Up the Door," and I went back to America. I was in India. I went back to America, and I wrote this song with lots of crashing chords and a big dramatic thing. And I sent it to her. I sent a recording to her, and she wrote back very sweetly and said, "Would you try again?" It wasn't quite right. So, and she sent me a little tape of her actually singing the chorus that she wanted. So all the words are Mani's, the chorus is Mani's to this song, and the verse, the music to the verse is mine. And it's a sing-along. There's someone at the door, Lord, knocking at your door, Lord. Open up the door, Lord, open up door. Oh, open up the door, Lord, open up the door. I can't stand anymore, Lord, open up the door. Your face I adore, Lord, a glance I implore, Lord. I don't ask for more, Lord, open up the door. Oh, open up the door, Lord, open up the door. I can't stand anymore, Lord, open up the door. I don't seek to soar, Lord, to plains above the shore, Lord. Just drown me in the core, oh Lord, open up the door. Oh,
I can't stand anymore, Lord. Open up the door. To your kingly store, Lord, tears of pearls I bore, Lord. My rosary has more, Lord. Open up the door. Open up the door, Lord. Open up the door. I can't stand anymore, Lord. Open up the door. I kneel upon the floor, Lord. Your grace upon me pour, Lord, to be with you forevermore, Lord. Open up the door. Open up the door, Lord. Open up the door. I can't stand anymore, Lord. Open up the door. Open up the door, Lord. Open up the door. I can't stand anymore, Lord. Open up the door. Open up the door, Lord. Open up the door. I can't stand anymore, Lord. Open up the door. Open up the door. Open up the door. Your door. Jai Baba. Thank you so much, Buz. I think with Wendy's talk and your songs, the program, the Sahavas today is extra special. On behalf of the Baba family here, to the Baba family in Merit Center, Hearty Jai Baba. Thank you so much. Jai Baba. Jai Baba. Thank you very much. Thank you very much. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai. Jai Baba అండి. Jai Baba. బజ్ కానర్ ద్వారా పాడిన పాటల్ని మనం విన్నాం. అయితే వీరు 1972 సంవత్సరంలో అమర్ తిథికి మొట్టమొదటిసారిగా బాబాది భారతదేశం రావడం, బాబా సమాధి దర్శనం చేసుకోవడం, అలాగే మండలి సభ్యులని కలవడం, వారి ద్వారా వారి జీవితం ఏ రకంగా అయితే ఆ మార్పులు చెందిందో దాని గురించి ముందుగా చెప్పారండి. వీరు 4 పాటలు మనతోటి పంచుకున్నారు. మొదటి పాట కేశవ్ నారాయణగం రాసిన పాట, తర్వాత 3 పాటలు మణి రాసినవి కానీ లేదా మణికి నచ్చిన పాటలువి. మొదటి పాట సరెండర్ అని, అలాగే రెండో పాట టు ద గ్లోరీ ఆఫ్ లవ్ అని, మెహరా బాబాని చేరిన తర్వాత మెహరాజాద్ లో ఆ ప్రేమ వైభవం ఏ రకంగా వ్యాప్తి చెందిందో, ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందిందో దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఆ పాట, అది మనీ ఫేవరెట్ సాంగ్ అన్నారండి. అలాగే చివరిగా ఓపెన్ అప్ ద డోర్ మనకి పరిచయమైన పాట ఇది, అది చివరిగా పాడారండి. తదుపరి కార్యక్రమంలోకి వెళ్దామండి. శ్రీమతి వేముల సీతా కళ్యాణి గారు మనలో చాలా మందికి పరిచయిస్తున్నారండి. వీరు శ్రీకాకుళం చెందినవారు. హైదరాబాద్ ప్రేమికులైన శ్రీ విజయసారథి గారు, అలాగే శ్రీ విఎన్ఆర్ సుధాకర్ గారి తల్లి వీరు 93 ఏళ్ల వారి ప్రయాణాన్ని ముగించి బాబాని చేరుకున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం 22 సెప్టెంబర్ అనగా మంగళవారం ఉదయం 9:30 సమయానికి బాబాని చేరుకున్నారు. వీరు 1962 సంవత్సరంలో బాబా దర్శన భాగ్యాన్ని పొందారు. అలాగే శ్రీకాకుళం సెంటర్ గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వివరించారు. మనకి సారథి గారి ద్వారా వారి దర్శించిన బాబాని దర్శనం చేసుకున్న ఒక వీడియో క్లిప్, అలాగే 2 సంవత్సరాల క్రితం వీరు పాడిన ఒక పాట, బాలగోపాల భాస్కర్ రాజు గారు పాడిన పాట, అది కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. వారి ప్రేమని ప్రియతమ
ప్రభు ఎట్లా వాడికి ఉన్న ప్రేమని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ వీడియో క్లిప్ ని చూద్దాం. జై బాబా. श्रीमती वेमुला सीता कल्याणी जी आंध्रा तेलंगाना के बाबा प्रेमियों के लिए वे सुपरिचित हैं. श्रीकाकुलम से वे श्रीकाकुलम की हैं. और सारथी जी और सुधाकर जी जिनको हम जानते हैं हैदराबाद के प्रेमी, वे इनकी माता हैं. कुछ दिन पहले 22 सितंबर यानी मंगलवार को इन्होंने अपना लंबा सफर तय कर अब प्रीतम बाबा के चरणों में अपनी यात्रा खत्म की. इन्होंने 1962 में बाबा के दर्शन भाग्य को पाया और उसका एक छोटा सा क्लिप हमारे साथ है. इसके साथ में ही 2 साल पहले इन्होंने एक गाना गाया था जिसका वीडियो हमारे पास है. बाबा के प्रति इनके प्रेम को याद करते हुए आइए उस क्लिप को देखते हैं. जय बाबा. మీ సీతా కళ్యాణి, మా వారి పేరు BBVLN ప్రసాదరావు గారు. ఇద్దరం 2 సార్లు బాబా దగ్గరికి దర్శనానికి వెళ్ళాము. స్పెషల్ ట్రైన్లో ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి విడిగాను. ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం బాబా దగ్గరికి. బాబా 1954లో బాబా ఏలూరు వచ్చినప్పుడు మేము అనుకోకుండా రామకోటి తీర్థాలలో బాబా గారిని చూడడం అయింది. కానీ మాకు భగవంతుని అందరూ దండం పెడుతున్నారని మాకు తెలియదు. కానీ ఆయన చూసింది మొదలు అలా చూస్తూనే ఉన్నాను. అప్పట్లో మేము జూలై 10 ఎప్పుడు వచ్చినా సరిగ్గా టైంకి మెలకువగా ఉండి ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళం. అర్ధరాత్రి ప్రతి సంవత్సరం మౌనం పాటలు ఉండేవి. బాబా దర్శనం 2 సార్లు, మొత్తానికి బాబా గారిని 3 సార్లు చూసాము. మౌనం ఉంటే కొత్త శక్తి ఉండేది, ఏమిటో తెలియదు, ఆనందం శక్తి మాత్రం ఎక్కువ ఉండేది. ఓ పరమ పిత నా మెహరు ప్రభు, నీ ప్రేమ వారధి పొంగే, హృది పొంగి పొరలి ప్రవహించే, హృది పొంగి పొరలి ప్రవహించే. ఓ జగదీశ నా హృదయేశ, నీ దివ్య విలాసముగాంచి మది సిగ్గిలి నిన్ను కీర్తించే. ఓ పరమ పిత నా మెహరు ప్రభు, నీ ప్రేమ వారధి పొంగే. ఎన్ని యుగాలకు వచ్చితివో, నేనెన్ని జన్మలకు చూచితినో. ఎన్ని యుగాలకు వచ్చితివో, నేనెన్ని జన్మలకు చూచితినో. నా కన్న తండ్రి కరుణించితివి, నీ ప్రేమ గానమే పిలిచే. నా కన్న తండ్రి కరుణించితివి,
ప్రేమగానము పిలిచే ఓ పరమ పిత నా మెహరు ప్రభు నీ ప్రేమ వారధి పొంగే ప్రేమ సిరుల నెద చూపించ ప్రేమ శరాబై అరుదెంచి ప్రేమ సిరుల నెద చూపించ ప్రేమ శరాబై అరుదెంచి నీ ప్రేమ ఖజానా తెరచితివి ప్రేమ పదవే గాంచి మరి సిగ్గిలి నిన్ను కీర్తించే మరి సిగ్గిలి నిన్ను కీర్తించే మా పితా నా మేరు ప్రభు నీ ప్రేమ వారధి పొంగే ప్రేమ తత్వమిల తెలియంగా ప్రేమ జీవనమే చేసితివి ప్రేమ తత్వమిల తెలియంగా ప్రేమ జీవనమే చేసితివి ప్రేమ రూపమే దాచితివి ఓ దివ్య ప్రేమ మహర్ణవా హృది ప్రేమ రాధయై ముడిసే హృది ప్రేమ రాధయై ముడిసే ఓ పరమ పిత నా మెహరు ప్రభు నీ ప్రేమ వారధి పొంగే హృది పొంగి పొరలి ప్రవహించే హృది పొంగి పొరలి ప్రవహించే జై బాబా. Now, Baba's Naam Dhun. Om
Now silence. In the memory of Srimati Vemulakonda Sita Kalyani Garu's love for beloved Baba, let us observe silence for a minute. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Prayers and Arti. Almighty God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled,
for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरूपा नेति नेति वेद पुकारे, महिमा दिव्य सनातन परम दया, दिव्य सनातन परम दया, हे जगदुद्धारो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन भोग लगाना, फूल चढ़ाना, तुम्हारी तुमको लौटाना, चाहे बड़ाई करूं मेरे रमन, आरती स्वीकारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल कारण हारे हो, तुम सवार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेरे रमन, आरती स्वीकारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते मन जाने, गुण गाते तुम लोग मेरे रमन, आरती स्वीकारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो। श्रीमानाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, विश्व प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें तुम लो मेरे रमन, आरती स्वीकारो मेरे रमन, आरती स्वीकारो। दिव्य
सनातन परम दयालन दिव्य सनातन परम दयालन हे जगदुद्धारो निर्मल आरती स्वीकारो निर्मल आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।